Good morning, students. Welcome to Samvi Learning Service. Myself, Babu sir, I'm your Hindi teacher. Dear students, हम लास्ट दिन हमारा नया चैप्टर बरसते बादल शुरुआत सॉरी बदले अपनी सोच शुरुआत किए। शायद आप सब लोग का हमारे पाठ सुन चुके थे। ओके, सो कोई भी बताओ हमारा पाठ कहाँ तक हुआ? हमारा पाठ कहाँ तक हुआ? कोई है बताने वाले? सुमा, सुमा अनम्यूट। ओके, सुमा। सर पहले 2 पैराग्राफ हो गए सर। अभी क्या हम अपने भविष्य की दुआ से स्टार्ट करना है सर? ओके ओके ओके, कैसा लगा बदले अपनी सोच पाठ अभी तक? बहुत। जितना समाप्त हुआ तब तक आपको समझ में आया पूरा पाठ? हाँ सर। आपका अगर आप योगरत्न श्रीवास्तव के स्थान पर रहेंगे तो आप क्या करोगे? अगर मैं युवरत्ना श्रीवास्तव के स्थान में होंगी तो मैं भी हमारे देश के भविष्य के बारे में सोच के उससे लाभ, हमारे देश को लाभ होने वाले प्रश्न पूछूंगी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और उसके साथ साथ में वो जो भी हो, हमारे पर्यावरण संबंधित हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीति व्यवस्था हो, हर एक रंग में, हर एक कैटेगरी में आप हमारे भारत देश के अभ्युन्नति के लिए, विकास के लिए सुमा प्रयत्न करेगी। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू सुमा। भविष्य में जब आप एक नौकरी प्राप्त करने के बाद आपके दिल में यही इरादा रहना चाहिए। ओके, डोंट चेंज योर माइंडसेट। In future, 100% what did you say? Should be stand on that particular word, okay? ओके सर। Good. So हम लोग अभी हमारे पाठ शुरुआत करेंगे। सुनो सब लोग। ओके, डियर स्टूडेंट्स, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। क्या बता रही है यहाँ? ये हमारे पैराग्राफ शुरुआत करने से पहले थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे कि आजकल के जमाने में हमारे प्रकृति या पर्यावरण की परिस्थिति कैसा है। वो क्या बता रही है? देखो, सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा। क्या कहीं अपने भाषण में? हिमालय पिघलता जा रहा है। द ग्रेट माउंटेन हिमालय इज मेल्टिंग ईच एंड एवरी डे। ओके, दैट इज वन ऑफ द बिग लॉस। ओके, वो एक बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए या पर्यावरण के लिए। ध्रुवी भालू मरते जा रहे हैं। ओके, सो धरती पर जो जानवर भालू है उनकी जाति समाप्त हो रही है। ओके, सो म्हणजे वो जाति के, भालू जाति के पूरे एक एक जानवर मरते जा रहे हैं। तो एक दिन दैट पर्टिकुलर बेयर फैमिली विल डिसअपियर वन डे। सो इट इज नॉट गुड। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। और ये कितना महत्वपूर्ण है, देखो ये कितना मुश्किल है। जैसे 5 व्यक्तियों में, हर 5 व्यक्तियों में 2 जन को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। उसका अर्थ क्या है? केवल हर 5 व्यक्तियों को हम लोग गिनती करेंगे, काउंट करेंगे तो हिसाब में लेंगे तो केवल 3 व्यक्तियों को ही पीने की पानी है और 2 व्यक्तियों को पानी तक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कौन सी स्थिति में हैं? म्हणजे जो पर्यावरण के बदलाव के अनुसार जो जल प्रदूषण हो रही है, जैसे नदियों में, तालाबों में, गड्ढे में, कैनाल में, महासमुंदर में पूरे कूड़े कचरे हम लोग मिला रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। ओके, सो जल को सर्वनाश कर रहे हैं। पवित्र जल, जो पीने वाले जल विषहीन हो रही है। ओके, सॉरी, विषतुल्य हो रही है। सो
the water become like a poisonous or salty or going to dirty, then it is a human being's failure. It is not correct. We all people, the world people, the purified water, we are spoiling that oceans, canal waters, rivers. So what is there in our surrounding areas? What is the storage of water? That particular total water we are spoiling. Then each and comparing to each and every 5 members in that, two people's, two people, two members, they are not getting drinking water. So one day, if this percentage will be increased, then out of 5, then only 1 person getting drinking water, rest of 4 members not getting drinking water, then how the world people will live? दुनिया के प्रजाएं कैसे जिएंगे? बिना पानी के जी सकेंगे? नहीं. सो इस तरह वो कह रही है, केवल भारत देश की समस्याएं नहीं, जैसे अमेरिका की समस्याएं नहीं, जैसे इंग्लैंड की समस्याएं नहीं, हाँ, जैसे कोई साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एक देश की समस्या नहीं है ये, पूरे दुनिया की समस्या है. दुनिया में रहने वाले हर एक देशवासी, हर एक नागरिक अपने खुद की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे, बचाएंगे, काटने से रोकेंगे, कूड़ा कचरे को कूड़े के दान डिब्बे में डालेंगे, और हवाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य रखेंगे, गाड़ियों को ठीक तरह से चलाएंगे, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन, ये पूरे इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक दिन स्वस्थ रहेंगे. जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल, मार्च 22 this year, March 22, on that Sunday started our lockdown. Okay, so हमारे भारत देश में मार्च 22 के दिन, रविवार, संडे के दिन हमारे लॉकडाउन शुरुआत हुआ था. वहां उस दिन से कम 6 महीने तक या 5 महीने तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 months, फर्स्ट 3 महीने कोई भी बाहर नहीं निकले, पूरे दुनिया रोक गई. नो हॉस्पिटल, नो होटल्स, नो ऑफिस, नो स्कूल्स, नो कॉलेजेस, नथिंग. पूरे सब लोग अपने अपने घर में बैठे. वो 3 महीने में कितना परिवर्तन हुआ? जल सुरक्षित हुआ, हवा सुरक्षित हुई, गाड़ी का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हुआ, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे सुरक्षित बढ़ गए, कुछ जानवरों को खाने की वस्तु मिल गई, जंगलों को बचा चुके थे. सो केवल 3 महीने 5 महीने हम लोग अगर हम लोग धरती को जो बिना डिस्टर्ब करते हुए हम लोग जिंदगी गुजारेंगे तो पूरे पर्यावरण में चेंज हुआ. जो आसमान में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर O3, उसको सुरक्षित हुआ, जैसे अल्ट्रावायलेट रेस. ओके, जैसे ओजोन लेयर सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग धरती पर सुरक्षित रहेंगे. सो इस तरह वो बात करती है केवल हमारे भारत देश के अभिवृद्धि के नहीं, पूरे दुनिया के अभिवृद्धि के लिए. क्या बता रही है? पहला पॉइंट, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवी भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है. आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं. सो हमारे दादे परदादे, हमारे पिताजी के जमाने से, जो 100 सालों के पीछे से, हजारों सालों के पीछे से जो जंगलों को हम लोग संभालते हुए, सुरक्षित करते हुए यहां तक आए थे, लेकिन उन जैसे जंगलों को हम लोग क्या कर रहे हैं? वो पूरे पेड़ पौधे को काट रहे हैं. वन मीन जंगल, फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट को नाश कर रहे हैं हम लोग. सो इस तरह करेंगे तो अगर पेड़ पौधे, वृक्ष नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो बरसात कैसे होगी? बरसात नहीं होगी तो खेती बाड़ी कैसे होगी? खेती बाड़ी नहीं होगी तो किसान कैसे अन्न उगाएगा? अगर अन्न नहीं उगाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे? सो ये किसकी समस्या है? केवल हैदराबाद की, केवल भारत देश की, या केवल अमेरिका की? नहीं, पूरे दुनिया की समस्या है. चाहे हम लोग जितने करोड़ों रुपए कमाएं, लेकिन 3 वक्त का भोजन तो चाहिए. हम लोग करेंसी को तो नहीं खाएंगे, नोट्स को, चिल्लर को, कॉइन्स को तो नहीं खाएंगे डायरेक्ट. भोजन तो जरूरी है ना, चावल, सब्जियां, गेहूं, रोटी, चपाती, जो भी चाहिए ये पूरे ये धरती माता के गोद से ही पैदा होता है. उसे किसान भाई पैदा करता है, अन्न उगाता है, खेतीबाड़ी करता है. खेतीबाड़ी करने के लिए, अन्न उगाने के लिए बारिश, रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज अ वेरी प्रीशियस. Then if there is no water, then no rainy, then how the farmer will cultivate the lands?
then it is who's the problem? Only Indian people problem? Or any particular one country problem? No, it is a worldwide people problem. So that's why the 13 years old girl, like a Prashanti, like a Sanya, you, equal to your age girl, she's thinking about the world problem. Then what, as a student, what you all people are thinking? We are not making any relationship with world. Why up to that much? Why even we are not taking any relationship up to our family even? We won't involve. We people are presently the generation students, they are neglecting their future, then life, their skills, their education. Then how we will get a bright future? Then what is your dream project? How you are going to fulfill that dream project? अगर आप अच्छे पढ़ेंगे, एक अच्छे उन्नति स्थान पर, एक राजनीति में एक बड़ा ऑफिसर बनके, आईएएस आईपीएस बनके आप एक उन्नति स्थान पर रहेंगे, तो ही हम लोग पर्यावरण की या हमारे भारत देश की, हमारे गांव की, हमारे स्टेट तेलंगाना की रक्षा करने की, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, जो भी हो, हम लोग हमारे प्रांत की रक्षा करने की आवश्यकता रहती है। ऐसे घर बैठेंगे तो कुछ हासिल करेंगे, कुछ अभिवृद्धि प्राप्त करेंगे नहीं। तो एक बार सोचना चाहिए हम लोग कहां जा रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। ओके, युगरत्ना श्रीवास्तव, maybe she is a rich girl, we will think we don't have that much capacity, we don't have any background support, but the you want to prove yourself, then any financial or any background will take support. First of all, we need a good confident. Yes or no? జీవితంలో మనిషి ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి ఎదగాలంటే, నిన్ను నువ్వు నిరూపించుకోవాలి అని అంటే, ఒక మంచి ఉద్యోగం చేయాలంటే ఫస్ట్ నీ గుండెల్లో ధైర్యం అనేది కావాలి. దానికి డబ్బుతోనో నీ ఇంటి సమస్యలతోనో సంబంధం లేదు. చదివేయాలనేటువంటి లక్ష్యం నీకుంటే నిన్ను ఆపేదెవడు? కానీ ఫస్ట్ మనకు లేదు ఆ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ మార్పు రావాలి, ఇక్కడ మార్పు రావాలి, నేను ఏదో సాధించడానికి వచ్చాను, నా లక్ష్యం ఇది కాదు, నా లక్ష్యం ఇంకా వేరేది అనే అటువంటి బలమైనటువంటి సంకల్పం నీకుంటే, నీ యొక్క విజయదారిలో, నీ యొక్క విజయ రహదారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా నువ్వు ఆగొద్దు, ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినా నువ్వు ఆగొద్దు. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకుందా ఇంట్రెస్ట్? డూ యూ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెంట్? వన్ డే ఇట్ ఈస్ మై డే, ఐ కెన్ ఫుల్ఫిల్ మై డ్రీమ్. Maybe more than Sri Yugratna Srivastava, I will be in that particular position. I will help to this world. I will protect each and every world people. But ये पूरे हम लोग नहीं सोचते हैं. We won't think this all matter. ये पूरा सही नहीं है. हम लोग हमारे भारत देश के अभिवृद्धि के बारे में, हमारे प्रांत के अभिवृद्धि के बारे में, आप जो भी हो, करीमनगर हो, वरंगल हो, मंचिर्याल हो, हैदराबाद हो, विजयवाड़ा हो, वैजाग हो, आप जहां भी के हो, लेकिन हम लोग सब लोग तो इंडियंस नो, वी आर ऑल फाइनली वी आर इंडियन. हम लोग भारतवासी हैं. हमारे भारत देश की अभिवृद्धि के लिए हम लोग हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए. हम लोग कुछ कदम उठाएं, जैसे युगरत्ना श्रीवास्तव जो युद्ध कर रही है प्रकृति को बचाने के लिए, हम लोग भी प्रयत्न करना चाहिए. क्या बता रही है वो? हिमालय पिघलता जा रहा है, हम लोग हिमालय पर्वतों की रक्षा करना हमारा धर्म है. ध्रुवी भालू मरते जा रहे हैं, सो जंगलों में, फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स है, जो भी बर्ड्स है, उनकी सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है. हर 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है. Listen, Akshay, please listen carefully. Okay, हर 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है. जो भी हमारे वाटर सोर्सेस है, उनको सुरक्षित रखना. जो समुद्र हो, नदियां हो, तालाब हो, जो भी हो, आजू बाजू वाले कोई गड्ढे हो, किनारे हो, हर एक पानी के जल को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है. आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर है, जो भी हमारे दादाजी से, हमारे पूर्वजों से हम लोग जो प्राप्त किए हैं, वन संपदा, अडवी संपदा, द फॉरेस्ट, उसे हम लोग क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए. जो लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त मीन गोइंग टू डिसअपियर, जो हमारे फॉरेस्ट डिसअपियर हो रही है, उनको हम लोग सुरक्षित रखना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए. नए पेड़ पौधों की सुरक्षा करना चाहिए, नए पेड़ पौधों की सुरक्षा रखना चाहिए. प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. प्रशांत मीन दैट पीसफुल ओशियंस.
What happened? Peaceful ocean. So it is a ocean water. It is, everybody know ocean water. How which taste we will get? Salty. Salty. We can say in Hindi, kara. Telugu, uppu neeru. Yes or no? So प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. Stir, the percentage, the level, day by day the ocean water is going to increasing. What does it mean? Then the drinking water is going to decrease. Okay, so हम लोग हमारे नदियों के पानी को, तालाबों के पानी को, जो कैनाल में प्रवाहित हो रही है जो पानी को, जो प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए. सो इसीलिए हम लोग पानी की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, वायु की सुरक्षा, सो हम लोग उनको पानी को रक्षा करेंगे तो हम लोग आने वाले पीढ़ियों को भी सुरक्षित पानी देने की आवश्यकता रहती है. फॉरेस्ट को सुरक्षा रक्षा करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को, पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन, अगले पीढ़ी मीन व्हाट? नेक्स्ट जनरेशन. Which forest we got our senior citizens, our previous generation. What we are doing with them, with that forest? We are cutting that all forest and we are spoiling that. So हम लोग पूरे वन को, जल को, हवा को, धरती माता को पूरे सर्वनाश कर रहे हैं. ये सही नहीं है. हम सबका कर्तव्य होता है. It is a basic responsibility to each and everyone. Okay, it is a Sunita or Prashanti or Kumanasa or Nitesh or who are they also? कौन भी हो आप, सामने वाले व्यक्ति कौन भी हो. ओके, सो हम सबका कर्तव्य होता है कि ये प्रकृति की रक्षा करना. सो प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. सो पवित्र जल में हम लोग को ड्राइनेज को निकालते हैं, पीने के पानी को भी गंदगी के रूप में बदलते हैं. पूरे हम लोग सिटी में देखेंगे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, लाइक मेट्रो सिटीज आर समथिंग अब्रॉड कंट्रीज, व्हाट दे विल डू, पूरे ड्राइनेज को समुद्रों में छोड़ते हैं. ऐसे करेंगे तो पूरे वो समुद्र के पानी बढ़ेगी और जो नदियों के गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ड्रिंकिंग वाटर, उसके परसेंटेज कम होएगी. तो हम लोग क्या पानी पिएंगे? कौन से पानी पिएंगे? वी विल गेट एनी सोर्स? नो. इसीलिए हम लोग हमारे आजू बाजू वाले जो भी नदियां हैं उनको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है. समझ में आया? ये हम लोग कल तक पढ़ चुके थे. और आज की क्लास में क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? यस, एज ए इंडियन सिटीजन यू आर गोइंग टू गिव टू अपकमिंग जनरेशन व्हाट इज हैपेंड अप टू नाउ. अभी तक जो हुआ है, जो हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवी भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है. आज हम उन पेड़ पौधों को, जो अड़वी लाइक जंगलों को सर्वनाश कर रहे हैं. प्रशांत महासागरों के स्तर, पानी का महासागर के पानी बढ़ रही है. ये 6 कारण. इसके साथ साथ अनेक प्रकार के, जैसे कुछ सामाजिक विषमताओं के कारण देखेंगे तो, जैसे भ्रूण हत्याएं हो रही हैं. द प्रोग्राम इज देयर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. लाइक आजकल के जमाने में देखेंगे तो पूरे अनेक प्रकार के बेटियों पर अघाइत्य हो रहे हैं, उनको मार डाल रहे हैं, उनके ऊपर व्यभिचार हो रहे हैं. सो हम लोग इंसान है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है. हम लोग क्या सीख रहे हैं समाज में से? कुछ भी नहीं. पूरे इन मनुष्य अच्छाई के बदले बुराई ज्यादा कर रहे हैं. कंपेयरिंग टू गुड, पीपल आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग्स मोर. सो ये सही नहीं है. सो आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग ऐसी हमारी जिंदगी गुजारेंगे तो अगले भविष्य, द नेक्स्ट जनरेशन पीपल, आने वाले पीढ़ी को हम लोग यही देने जा. द मेल्टेड माउंटेन्स, so many animal families going to disappear. This all stupid thing is going on by human beings. मनुष्यों के द्वारा ये पूरे अपराध, ये पूरे गलत काम हो रहा है. इसलिए हम लोग इसे बदलना चाहिए.
सो आगे आने वाली पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं, वो प्रश्न करती है, शी इज आस्किंग इन यो एंड वो, देन शी इज ओनली रिप्लाइंग नो, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके परदादे क्या किया है? हमें एक स्वच्छ ग्रह, द हेल्दी ग्लोबल दे हैव गिवन। మన తాత ముత్తాతలు మనకు ఒక పవిత్రమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి భూగ్రహాన్ని, భూగోళాన్ని, భూమిని మనకు ఇచ్చారు. అడవి సంపదని, పవిత్రమైనటువంటి అడవి సంపదని, పవిత్రమైనటువంటి జలాలను, స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలిని, అనేకమైనటువంటి జీవరాశులతో కూడుకున్నటువంటి ప్రపంచాన్ని, రకరకాలైన ఉన్నటువంటి లైక్ హిమాలయ పర్వతాలను, ఉన్నత శిఖరాగ్రాలను మనకు ఇచ్చారు. ఎవరు? మన పూర్వీకులు, మన తాత ముత్తాతల కాలం నుండి. కానీ మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे. కానీ రేపు రాబోయేటువంటి కాలంలో మన పిల్లలకి, వాళ్ళ పిల్లలకి, ఓకే, మన పిల్లలకి, రేపు వాళ్ళ పిల్లలకి, రాబోయేటువంటి తరానికి మనం చెడిపోయినటువంటి, స్పాయిల్ అయినటువంటి గ్రహాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము. వాళ్ళు రేపు రాబోయేటువంటి తరంలో ఆక్సిజన్ కూడా కొనుక్కోవాలి. ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ నుండి గ్రాస్ప్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇలాగే ఉంటే ఒకనాటికి మనుషులు కాదు, రోబోలు ఈ ప్రపంచాన్ని వెళ్తాయి. ऐसे ही हम लोग करेंगे तो पूरे भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित, स्पॉइल्ड वन, ओके, प्रदूषित, पोल्यूटेड वन, बिगड़ी, स्पॉइल्ड हुई धरती देने जा रहे हैं. We are going to give to next generation people to spoiled and polluted earth if we will continue these stupid things. क्या ऐसा करना ठीक है? Then this is right. ये सही है प्रशांति? ऐसा करना सही है? नहीं. I can understand your lip movement. Just to rotate your head enough to me. Okay? ऐसा करना ठीक है? No. नहीं. सोचो, ध्यान लगाकर सोचो. Think concentrately once. Then वो, अब क्या करना चाहिए आने वाले समाज के लिए? वो बता रही है. आदरणीय सभाजनों, जो दुनिया के देशों से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महा नेताएं, आप सबको मेरा नमस्कार. आदरणीय सभाजनों, रेस्पेक्टेड दैट हाउस मेंबर्स, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं. दिस इज द टाइम टू डू समथिंग गुड. वो कह रही है, ఇదే సరైనటువంటి సమయం మనం ఏదైనా మంచి చేయడానికి. ప్రియమైనటువంటి నా అన్నయ్యలారా, తమ్ముళ్ళారా, అక్కయ్యలారా అని చెబుతూ వచ్చినటువంటి మహానేతలందరికీ నా పాదాభివందనం అని చెబుతూ, ఈ సరి అయినటువంటి సమయాన్ని మనం ఉపయోగించుకుందాం. ఏదైనా మంచి పని చేయడానికి, ప్రపంచాన్ని కాపాడుకోవడానికి, పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఇదే సరి అయినటువంటి సమయం అని ఆమె చెబుతుంది. हमें अपनी धरती बचानी होगी. इट इज अवर बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर मदरलैंड. वो क्या कह रही है? ये हमारी प्राथमिक कर्तव्य है, हमारे धरती को बचाना, हमारे धरती माता को बचाना, मातृभूमि को बचाना हमारे प्राथमिक कर्तव्य है. अवर बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर मदरलैंड. अपने लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए, कम से कम हमारे लिए नहीं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए, अगले जनरेशन के लिए तो बचाना है. सब लोग पूरे खेतीबाड़ी को सर्वनाश कर रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, फैक्ट्रीज तैयार कर रहे हैं. तो एक दिन पूरे ऐसे ही फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान बनाते हुए जाएंगे तो खेती कहां से मिलेगी? तालाबों को, नदियों को, समुद्रों को भी नाश कर रहे हैं. तो ऐसे करेंगे तो किसान कहां काम करेगा? किसान अन्न कैसे उगाएगा? गांव को भी शहर बना रहे हैं. महात्मा गांधी ने कहा था, आपको सच्चा भारत देश को देखना है, पवित्र भारत देश को देखना है, तो आप एक गांव को जाकर देखो. If you want to see true India, good India, beautiful India, then please go and visit to a village. Then we will get a truth India in a village only. Then what is going on present generation? The villages also become like a modern towns, cities, so many apartments, factories going to establish in villages. Then one day the farmer won't get a field to cultivate a land. Then what is our position in that particular time? We will get a food? No. हमें अपनी धरती बचानी होगी.
మనందరం కలిసి మన మాతృభూమిని, మన తల్లిని, మన భరతమాతను, మన నేలను కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరికీ ఉంది. కేవలం భరతమాతను, మన మాతృభూమి కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి భూమిని కూడా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరికీ ఉంది. భూమాత అందరికీ భూమాతనే కదా. అప్నే లియే హై, కానీ మన కోసం కాకుండా రేపు రాబోయేటువంటి మన తరం కోసం, మన పిల్లల కోసం, వాళ్ళ పిల్లల కోసం అయినా మనం కాపాడుకోవాలి అని చెబుతూ, యహ్ కామ్ యహా నహీ హోగా తో కహా హోగా. So between countries or beyond, in the countries, if any problem is there, this is the only one platform to go and explain and get a solution. That is nothing but UNO, United Nations Organization. If this work we want to complete, we want to solve here, then where we can get a solution? Can we get anywhere? In heaven? In hell? In the mid of sky? No. ये समस्याओं का सुझाव यहाँ ही होगा. हम लोग यहाँ ही हम लोग कुछ अच्छे सुझाव को प्राप्त करेंगे, सलाह को प्राप्त करेंगे, ये समस्याओं को सुलझाएंगे. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన భూమాత, మన మాతృభూమి గనుక ఉంటే, మన ప్రపంచాన్ని, మన ప్రకృతిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి సమస్యకు పరిష్కారం ఇక్కడ దొరకకపోతే, ఇక్కడ లభించకపోతే, ఇక్కడ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి, యుఎన్ఓలు, సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్, యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇక్కడ మనకు పరిష్కారం లభించకపోతే ఇంకెక్కడ లభిస్తుంది? ఈ పని ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకెక్కడ అవుతుంది? ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనసు పెట్టి అని యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మహానేతలందరితోని మాట్లాడుతుంది ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టేజ్ లో. దిస్ ఇస్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. ఒక 13 సంవత్సరాల అమ్మాయి మన భారతదేశం కొరకు, మాతృభూమి కొరకు, నేల తల్లి కొరకు, ప్రకృతి తల్లి కొరకు, అడవి తల్లి కొరకు ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతో కొంత భాగం తీసుకోవాలి కదా, ఎంతో కొంత పాల్పంచుకోవాలి. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి యొక్క సమక్షంలో హరితహారం కార్యక్రమం ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. కానీ ఏనాడైనా ఒక్కనాడైనా ఒక్క మొక్క నాటామా? పబ్లిసిటీ ఇస్తాం, ఎస్, ప్రతి గ్రామంలో 40,000 మొక్కలు నాటాలి. 40,000 తర్వాత విషయం. ఒక 4 మొక్కలు నాటావా నీ ఇంట్లో, నీ యొక్క పర్యావరణంలో, నీ యొక్క వాతావరణంలో, మీ పెరట్లో, నీ యొక్క వరండాలో? కానీ సమాజం ఎలా ఉంది? 40 మొక్కలు కట్ చేస్తే ఒక్క మొక్క నాటే అంత దుస్థితికి మనం చేరుకున్నాం. అడవిని సర్వనాశనం చేసి పడేస్తున్నాం. ఇలాగే చేసుకుంటూ పోతే ఏదో ఒక రోజు భూమి మీద ఏమీ మిగలదు. సో కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా, ఆలోచించండి. ఈరోజు పాఠం మనం ఏదో నేర్చుకున్నాం, వెళ్ళిపోయాం అనేది కాదు. నేను చాలాసార్లు చెప్తాను, ఈరోజు కాన్సెప్ట్ మన రియల్ లైఫ్కి ఏది అటాచ్మెంట్ అయింది. ఈరోజు బాబు సార్ చెప్తున్నటువంటి మాటల్లో ఒక్కటైనా మనకు కనెక్ట్ అయిందా? ప్రకృతి మన తల్లి, నేల తల్లి మన తల్లి, కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిది. మనకుందా లేదా ఒకసారి గమనించాలి. ప్రతి 5గురిలో 2కి తాగడానికి నీళ్లు లేవు అని అంటే మనం ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నాం? కాబట్టి నీటిని అనవసరమైనటువంటి పనులకు ఉపయోగించి పవిత్రమైనటువంటి నీళ్ళని వ్యర్థం చేయొద్దు. లేదంటే ఇప్పుడు ఉచితంగా లభిస్తున్నటువంటి నీళ్లు కూడా ఏదో ఒక రోజు కొనుక్కొని తాగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అరబ్ దేశాలలో చూస్తుంటాం మనం, అబుదాబి, సౌదీ, దుబాయ్, మనకి ఎలా నీళ్లు లభిస్తుంటాయి, వాళ్ళకి అలా పెట్రోల్ బావులు లభిస్తుంటాయి. మనం ఇక్కడ పెట్రోల్ కొనుక్కున్నట్టు వాళ్ళు నీళ్లు కొనుక్కొని తాగుతుంటారు. ఆ స్థితి మనకొస్తే ఇంకా ఇప్పటికే మన భారతదేశం, ప్రపంచంలో చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నంత పేదరికం ఏ దేశంలో లేదు. ప్రతి గల్లీలో అడుక్కునే వాళ్ళ సంఖ్య, బిచ్చగళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువనే ఉంటుంది. కాళ్ళు చేతులు బాగుంటాయి కానీ చేయడానికి బద్ధకం. ఇంకా నీళ్లు కూడా దొరకనటువంటి స్థితి ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు మనం బెగ్గర్స్ లాగానే మారిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి గమనిద్దాం, మన ప్రకృతి కొరకు, మన నేల తల్లి కొరకు, మన సమాజం కోసం మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఈ పని ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకెక్కడ అవుతుంది? యహ్ కామ్ యహా నహీ హోగా తో కహా హోగా, అబ్ నహీ హోగా తో కబ్ హోగా. నౌ వి వోంట్ డూ నౌ, దెన్ వెన్ వి విల్ డూ. हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? If we won't do, then who will do? If this work won't be complete here, we won't get solution here, then where we can get solution? The first question. Now we want to get solution, then when we will get a second question, then related to time, then we won't do, then who will do?
Then third is talking about us. If we won't do, then who will do? Everybody is depending on others. Somebody will come and something will do. Then why you are depending on others? Why you can't? You don't have capacity. आपको धैर्य नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं. पहले कदम आपके द्वारा ही नहीं हो, क्यों नहीं हो सकती? మొదటి అడుగు మీరే వేయొచ్చు కదా. ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదుటి వ్యక్తి మీద ఆధారపడడం కంటే నీతోనే మొదలు పెట్టొచ్చు కదా. ఆ మార్పు నీతోని, నీ ఇంట్లోనే మొదలు పెట్టొచ్చు కదా. నువ్వే నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 4 ఇళ్లకు రోల్ మోడల్ కావచ్చు కదా. కానీ మనం ధైర్యం చేయము. ఇదే మన ఫెయిల్యూర్స్ కి మొదటి స్టెప్. ఎదుటి వ్యక్తి మీద డిపెండ్ అవ్వడం మానేసి మనమే 10 మందికి రోల్ మోడల్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. అది చదివే కావచ్చు, నీ భవిష్యత్తు కావచ్చు, నీ ఇల్లే కావచ్చు, నీ సమాజం కోసం కావచ్చు, ఏదైనా నీ నుండే మొదలు కావాలి. ఎవరి మీద ఎవరు ఆధారపడకూడదు. ఎవరు వచ్చి ఏదో చేస్తారు అవసరం లేదు. అది చాతగానోడు చేసేటువంటి విషయం. భగవంతుడు నీకు కాళ్ళు చేతులు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు. ఎందుకు మనం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడం? కోట్ల సంపద కంటే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆయుధం నీ యొక్క జ్ఞానం నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు. దాన్ని ఉపయోగించు. అదే నీ పెట్టుబడి. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాపర్టీ. యూటిలైజ్ దట్ నాలెడ్జ్ అండ్ డూ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ అవర్ सोसाइटी और मदरलैंड. हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने. भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल माय वर्ल्ड पीपल, behalf of Yuratna Srivastav, Prashanti talking, Nitish talking, Anjali talking, Manasa talking, behalf of Yuratna Srivastav. What we are requiring? What is our request to world people? She's saying, Bhavishya ki, please, first of all, aap hamari awaaz suneं, listen our voice, listen our words, what we are saying, please don't neglect it. आजकल के जमाने में देखेंगे तो कुछ छोटे बच्चे भी कुछ अच्छे बताएंगे तो तू मुझे बताएगा. तेरा औकात क्या है? तो छोटा बच्चा है, मुझे बताने की काबिलियत बड़ी करके हमें बाल की तरह निकालते हैं. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో పిల్లలు కూడా ఏదైనా మంచి చెప్తే పెద్దవాళ్ళు మనల్ని చులకన చేస్తుంటారు. నువ్వు నాకు చెప్పే అంత ఎదిగావా? మొన్న నామగుట పుట్టిందానివి, నువ్వు మొన్న నామగుట పుట్టినోడివి, నీ వయసు ఎంత, నీ అనుభవం ఎంత అని మనల్ని తక్కువ చేసి చూస్తారు. ప్రియమైనటువంటి నేతల్లారా, రాజకీయ నాయకులారా, అధికారులారా, మేము పిల్లలము. like behalf of Yuratna Srivastav, Prashanti, Anjali, Manasa, Soumya, those people are listening present class. We are all requesting to world people, మా పిల్లలు మేము ఏం చెప్తున్నామో మా మాటలు కాస్త వినండి అని ఈ 13 సంవత్సరాల అమ్మాయి యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ కోరుకుంటుంది. బహుశా ఇలాంటి అవకాశం మీ స్కూళ్ళలో, మీ యొక్క కుటుంబంలో మీకు కూడా వచ్చుండొచ్చు. మీరు కూడా అనేకమైనటువంటి సార్లు ఎదురు దెబ్బలు తినొచ్చు. లైక్ వాళ్ళు మన మాటలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు పెద్దవాళ్ళు. అది కరెక్ట్ కాదు. మంచి చెప్పడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు. ఒక మంచి పని చేయడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు, అనుభవంతో సంబంధం లేదు. మంచి చేయనటువంటి ఆలోచన, లక్ష్యం నీ మనసులో ఉంటే దానికి నువ్వు చిన్నోడు అయితే ఏంటి, పెద్దోడు అయితే ఏంటి, అమ్మాయి అయితే ఏంటి, అబ్బాయి అయితే ఏంటి, పిల్లోడు అయితే ఏంటి, ముసలోడు అయితే ఏంటి, పేదోడు అయితే ఏంటి, ఉన్నోడు అయితే ఏంటి, మనం చేస్తుంది మంచి. ఆ మంచిని మాత్రమే నమ్ముకోవాలి. అందుకే యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో యుఎన్ఓలో ఆమె రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఏమని చేస్తుంది? ప్రియమైనటువంటి మహానేతలారా, ప్రపంచ దేశస్తులారా, మా పిల్లల మాటను కూడా కాస్త ఆలకించండి, వినండి, మేము చెప్పేది కాస్త పాటించండి. భవిష్యకి నీ మజబూత్ ఇరాదో కి జరూరతే. In her speech, she is requesting to world people that we want to bring some changes, then we need a good commitment. The strong decisions we need. Majboot irado, the strong decisions, strong committees we need. Majboot netrutva ki zaroorat hai. Netrutva means the commitment, the leadership qualities, the great strong leadership qualities we need. Then we can bring some changes in the world. What I am saying, it is right or wrong? Yes. Then the quotation, a beautiful sentence in this lesson, my favorite sentence is which is going to read now. हाईटेक समाज बना लेना या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपने धरती माता को नहीं बचा सकते. These two lines, once again I am reading what he is saying. हाईटेक समाज बना लेना या बैंकों में करोड़ों रुपया जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते. हर एक व्यक्ति
स्कूल में ज्वाइन होने से भविष्य के सपने देखते हुए मैं अच्छा पढ़ना, 10th में 10/10 आना, इंटर में म्यास या डॉक्टर, म्यास या बाईपीसी लेना, एमपीसी बाईपीसी लेना, इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बनना, नहीं तो आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस बनना। मैं अपने फैमिली को अच्छे से देखना चाहता हूँ और रॉयल्टी मेंटेन करना चाहता हूँ। बस मैं ऑलवेज आई थिंकिंग अबाउट ओनली योर सेल्फ, सेल्फिश नो। मैं अच्छा रहना, मेरा माता पिता अच्छा रहना, मेरा घर अच्छे रहना, मैं एक बड़ा घर बनाना, मर्सिडीज कार खरीदना, लग्जरी हाउस विल्ला तैयार करना, बैंकों में करोड़ों रुपया जमा करना, हाईटेक लाइफ जीना करके यही सोचते हैं। हाईटेक समाज बना लेना या बैंकों में करोड़ों रुपया जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। इन योर अकाउंट इफ देयर इज अ crores of rupees, with that crores of rupees then you can change our world's problems? No. If you'll maintain that royal, like a high-tech royal family, with that you can change our world problems, anything? No. You're thinking selfishly just about yourself. It is not fair, it is not correct. As a human being, it is your basic responsibility to think about our society also. एक नागरिक होने के नाते हमारे परिवार के साथ साथ हमारे प्रांत के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी धरती माता के बारे में सोचना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए क्या बता रहे हैं, हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। हम अपनी धरती बचा सकना है तो जैसे युगरत्ना श्रीवास्तव बता रही है, हमारे धरती माता को, जलाशयों को, हवाओं को, जंगलों को, हिमालयों को, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को, मूग जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति मरता है तो उसको अपने हाथ बढ़ाओ, उनको थोड़ा मदद करो। कोई भी बिना पेट से, बिना भूखे से मरेंगे, बिना खाने से मरेंगे तो एक वक्त के भोजन उनको दो। कोई बिना कपड़े के जिएंगे तो जो आप यूज कर चुके हो पुराने कपड़े उनको दो। सो हम सबका ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारे परिवार के साथ साथ समाज के भविष्य के निर्माण के लिए भी हम लोग को कुछ प्रयत्न करना चाहिए। जस्ट मेंटेनिंग अ रॉयल फैमिली लाइक high-tech society, saving crores of rupees, with that we cannot change our world problems. So try to understand each and every dear student. It is not only a single person problem, it is a world people problem. What she have said in UNO. इन यूएनओ युगरत्न श्रीवास्तव ने क्या क्या बताया था वो हर एक सही है। इसलिए हम सब भी उनके जो भाषण में जो कही है हम उनका पालन करना हम सब का कर्तव्य है। शायद आज का पाठ हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, समय हो चुका है। आपको अगर ये पाठ अभी तक जो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपको दिल को टच हुआ, तो एक प्यारा सा थम्स अप सिंबल जो हमारे खुशी के लिए, जो अगर आपको पसंद आया, थैंक यू। ओके, अगर अभी तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। डू यू हैव एनी डाउट? प्रशांति, कुमार मानसा, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, क्रांति किरण, सात्विका, लेजेंड अक्षय, यस, इफ डू यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क। ओके, सो कल के पार्ट में हमारे पाठ को शुरुआत कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सुरक्षित रहें आप सब लोग। थैंक यू एवरीवन।
You can start, ma'am. Yes. Good morning, everyone. Welcome to Stanley Learning Services. Yes, this is your physical science class. In the last session, we discussed about motion topic, right? We completed the chapter. So in this session, I want to start next chapter, laws of motion, right? So wait, I'll share the screen here. Yes. Our next chapter, laws of motion. This is a chapter 3. So in a second chapter, we learn about motion, right? We know that motion means the change in place, right? With respect to time. If the object is moving from one place to another place with respect to time, they are saying that is a motion. There we learn that distance, displacement, speed, velocity, average velocity, right? Acceleration, and we derive some equations, that is a accelerated uniform motion equations we derived there, and we learned some problems based on that equations, right? So now we are going to discuss about laws of motion. So first of all, I want to give you the introduction here. So we all learn about force in a 8th class, right? So simply we can say that force means pushing or pulling of an object, right? So force is an external effort which may be move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of a body, right? So here what I am saying is this is an external force. Okay, so force may be change, right? So which may move a body at rest. If we are applying any force to a resting body, so the resting body will move, or by applying force to moving body, may it comes to stop, right? So here by applying force, we can move the object and we can make a moving object to stop. And a moving body, right, or change the speed of a moving body. By applying force, we can change the speed of a moving body, right? So we can increase the speed or we can decrease the speed of moving body. Or also we can change the direction of a moving body, right? So if an object is moving, so by applying force, we can change the direction also. Or we can also change the shape and size of a body. Yes? So here, effects of force given that force can move a body at rest and
Force can stop a moving body. And force can change the speed of a moving body. Yes, force can change the speed of a moving body. And force can change the direction of a moving body. Yes, force can change the shape and size of a body. So here, next one, balanced and unbalanced forces. So look at here, balanced forces. If two forces act on a body in opposite direction, okay, so you can observe here F1 is one force and F2 is another force. Here two forces act on a body in opposite direction, and if both the forces are equal here, okay, so here if two forces act on a body in opposite direction and if both the forces are equal, then the resultant force acting on the body is 0. Okay, so if the two forces are equal and both are in opposite direction, so then here the resultant force acting on the body is 0. That means the object or body cannot move from one place to another place. Right? Here two forces acting in opposite direction and here two forces are equal. So the object is at rest. So we can say that the resultant force acting on the body is 0. So such forces are called balanced forces. Okay, so you can observe here. So these two forces are opposite direction and both forces are equal here. So the object is at rest until the forces are equal. If we change the force, any one of the force, if any one of the force is increased or decreased at any side, then the object will change its position. Otherwise, the object is at rest and here the force acting on the body is 0. So we can say that this type of forces are balanced forces. So balanced forces cannot change the state of rest or motion of a body. You can see here F1 equals to F2 because here both forces are equal. And next, unbalanced forces. So here, if two forces act on a body in opposite direction, okay, so here two forces act on a body in opposite direction and if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to 0 here. So such forces are called unbalanced forces because here one of the force is greater than the other. So that's why these forces are unbalanced here. So here the object can change its position here. So unbalanced forces changes the state of rest or the motion of a body. So here given F1 is greater than F2, right? So I said that here already one of the force here greater than the other. So next one, forces of friction. So force of friction is the force which opposes the motion of an object. Okay, so forces of friction. Force of friction is the
force which opposes the motion of an object over a surface. Here always the frictional force acting on the object in opposite direction to the applied force on the object. Okay, so when we apply the force, you can observe the figure 2 here, middle figure. So here, if you are applying the force on this object in this direction, so frictional force will act on the object in this direction. Right? So here, always the frictional force acts on any object in opposite direction. So you can observe the examples here. So a ball rolling on ground gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. Right? So when we kick the ball, it will move from one place to another place. After certain intervals of time, the ball comes to stop because here force of friction applied over surface of the ball. So that's why here the speed of the ball gradually decreases. Finally, it comes to stop at certain points. So if we stop pedaling a bicycle, what will happen? So it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. Okay, so here an object with uniform motion. Okay, so an object with uniform motion will continue to move with the uniform motion if the forces acting on it. Forces means here pushing force and frictional force. Okay, so here these are balanced. Okay, so an object with uniform motion will continue to move with uniform motion in the forces acting on it are balanced. So if an unbalanced force acts on the moving body, then its speed or direction of motion changes. Okay, so if unbalanced forces act on a moving body, then in its speed or direction, or both speed and direction changes. So if the unbalanced force is removed, okay, so here if the unbalanced force is removed means then it will continue to move with the speed it had acquired till then. Okay, so here the next one. So look at this room in this slide. So this room is so neat and tidy. So everything is so neatly placed in this room. So if no force was entered, okay, so if no one was entered into this room or disturb an object in this room, would they move by themselves? Okay, if no one was entered into this room or disturb an object in this room, would they move by themselves? So we can say obviously no. So what can we conclude from this? So we can conclude that an object at rest stays at rest if left undisturbed. Okay, so an object at rest stays at rest if left undisturbed. They will not move by themselves. Okay, here they will no object will move. Okay, so here no object will not move by themselves here. So we can say that if an object at rest
it is continues to be at rest. Okay, so then what about moving object? So let's see here. So if you move this ball, okay, if you move this ball here, that is we kick this ball, what do we notice? So we notice that it has a tendency to come to rest after certain time. Here this ball will not move continuously. It has a tendency to come to rest after a certain time. So moving objects have a tendency to come to rest after certain time. Okay, so moving objects have a tendency to come to rest after certain time. So here, based on these two experiments, we can conclude that rest is a natural state. Okay, so we can conclude that rest is a natural state. So all objects tend to come to rest after certain point in time. Okay, so scientists believe in this motion of rest is a natural state for thousands of years. So before they proved wrong by another scientist, Galileo. So what they believed? So they believed in this motion of rest is a natural state for thousands of years before they proved by the scientist Galileo. Okay, so here we are seeing that an object at rest stay at rest if left undisturbed. So Galileo agreed that an object at rest stays at rest if left undisturbed. But he did not agree that an object in motion, okay, so he did not agree that an moving object have a tendency to come to rest. Okay, so instead he said an object in motion continues to be in motion with the same velocity if left undisturbed. Okay, he did not agree that an moving object have a tendency to come to rest. He said an object in motion continues to be in motion with the same velocity if left undisturbed. So that is, a moving object never stops unless a force is applied to it. Okay, if a force is applied to a moving object, then only it will stop. Otherwise, here the object will continues to be in motion with the same velocity if left undisturbed. So this statement given by scientist Galileo. Okay, so here we are saying that a moving object never stops unless a force is applied to it. So now this doesn't seem bad. So let us prefer a small experiment to validate this. Okay, so now here we have 3 different surfaces. Okay, so here this is the surface 1. Okay, this is the surface 1 and this is the surface 2 and this is the surface 3. So surface 1 made of grass, surface 2 made of ice, and surface 3 is a special surface. Okay, surface 3 is one of the special surface. So here we will try to roll a ball on each of this surface by applying an equal force. Okay, we are applying equal force on each surface. So observe what happens here. So we notice that the ball moves a greater distance
Okay, when we kick each ball in each surface, so in each surface, the ball will move some distance here, right? So you can observe here the surface 1. So the ball covered the distance somewhat less when compared to the surface 2 here. Okay, so here the ball moves a greater distance in surface 2 as compared to surface 1 here. Okay, here the ball moves a greater distance in surface 2 compared to surface 1 here, and in this case the surface, if we observe the surface 3 here, in the surface 3 the ball keeps moving with the same velocity indefinitely. Okay, so in surface 3 the ball keeps moving with the same velocity. Okay, right. So here we notice that the ball doesn't stop immediately after we kick the ball. Okay, so here the ball doesn't stop immediately after we kick the ball. That is, immediately we withdraw the force from the ball. So the ball doesn't automatically stops. It moves certain distance before it's stopping. You can observe the surface 1 and surface 2. Right? So it covers some distance on the surface. Right? It moves certain distance before it's stopping. So we can say that force is not exactly required to keep the ball in motion. The ball can continue to move even when we are not applying a force on the ball. Okay, so force is not exactly required to keep the ball in motion. Okay, so the ball can continue to move even when we are not applying a force onto the ball. So what stops this ball on surface 1 and surface 2 here? So here the ball stopped because here all surfaces exert a force onto a object placed on them. Okay, so this force is known as here frictional force. Okay, so this force is known as here frictional force. So this force opposes the motion of the object. Okay, frictional force opposes the motion of the object. So even when we cannot observe any force acting on the ball, then there is a frictional force acting on the ball which is in the opposite direction of the motion of the ball. Okay, so here the frictional force is in opposite direction to the motion of the ball, right? So this is the force applied by us and this is the frictional force. So now, why was it that the ball moved a greater distance on surface 2 as compared to surface 1? So this is because a frictional force acting on the ball on surface 2 was less than the act of surface 1. Okay, on the surface 2, frictional force is less when compared to surface 1. On surface 1, frictional force is more. Okay, so here surface 1 is grass surface and surface 2 is ice surface, right? So here on ice surface, frictional force is somewhat less when compared to this grass surface. So that's why here the ball, the ball on the surface 2 move a greater distance when compared to the surface 1 here. Okay, so hence here
the ball on surface 2 able to move a greater distance as compared to surface 1, right? Because of less friction on surface 2. So now, what about surface 3 here? Right? So what about surface 3? So here I had mentioned surface 3 is special surface. Right? So surface 3 is prepared in such way that it is frictionless. When compared to surface 2, surface 3 is more frictionless. So that is, it does not exert any friction of an object placed on it. Okay, it does not exert any friction of an object placed on it. So, and what did we observe for surface 3 here? So, we observe that the object we kept, right, moving with the same velocity indefinitely. So, we can conclude that an object in motion stops due to presence of a force, not due to absence of a force. Okay, so here an object in motion stops due to presence of a force, not due to absence of a force. So the force over here was the frictional force, which was making the ball stops. Right? So if there was no frictional force, as in case 3 or surface 3, the ball would have kept moving with the same velocity indefinitely. Right? So here on surface 3, there was no frictional force. So that's why the ball would have kept moving with the same velocity indefinitely. Okay? So I said already, an object in motion stops due to presence of a force, not due to absence of force. So here, Newton summarized this in his first law. Okay, so look at here what he summarized in his first law of motion. So an object at rest continues to be at rest, and an object in motion continues to move with the same velocity unless an unbalanced force is applied to it. Okay? So here, an object at rest continues to be at rest. An object in motion continues to move with the same velocity unless an unbalanced force is applied to it. So here, if the object is at rest, it is continuously at rest only. If we apply any external force to that resting object, then only the object will move. Otherwise, the object continues to be at rest only. Right? If an object in motion, it continues to move with the same velocity. If there was no external force applied to it, it is continues to be in motion. Okay, if we apply any external force to the object, moving object, it comes to stop. Right? So that's why we can say that an object at rest continues to be at rest, and an object in motion continues to move with the same velocity unless an unbalanced force is applied to it. So we can say that force is the cause of change in state of motion. Right? So force is a cause of change in state of motion. That means
force can change the moving object to comes to stop, or also force can change a rest body to move. So here force is the cause of change in state of motion. So here you can observe here in this picture, right? Here, wait. Yes, here observe figure 1. So when we apply force to this object, it will move in this direction, right? So this is the applied force. So after some time, this object will comes to rest. So here, what is the direction of motion? So here the direction of motion of this object is in this direction, right? So after some time, this object will comes to stop. So here an external force is applied on this object that is in opposite direction here, right? So here in the first one, the object is moving in some direction. So here we can say that force is a cause of change in velocity. Okay, so force is a cause of change in velocity. So change in velocity means force is a cause of acceleration, right? So here the acceleration of this object is positive here, right? So here we are saying that force is a cause of change in velocity, and also we can say that force is a cause of acceleration, right? So here this direction of motion of acceleration is positive in the first case, and here direction of motion, that is opposite direction of motion here, right? So here the acceleration is negative, because in the second case the object comes to stop after certain time. Here the force applied on this object is in opposite direction here, right? So here in the first case, velocity increases from 0 to positive, right? The body is at rest at first, right? So when we apply some force or when we kick the ball will start moving. That means here the velocity increases from 0 to positive in this case, right? So here when the direction of force is in line with the direction of motion, then acceleration is positive. Okay, so here when the direction of force is in line with the direction of motion, then acceleration is positive. In the second case, the velocity is decreases, right? So when the object is in motion, there the object will have some velocity, but here an external force is applied to this object that is in opposite direction. Then the object comes to stop. There the velocity comes to 0. That means here the acceleration is negative. Here both for applied force and frictional force are in opposite direction, right? So here we can say that the acceleration is negative. Yes, so here we are saying that force is a cause of change in velocity. That means
Here, it can change the speed of an object also and direction. Okay. So here, the speed of an object changed here from figure 1 to figure 2. And direction of motion is also changed. So if the force is the cause of change in velocity, then the speed or direction of the object is also changed. So here, force can also cause change in shape and size. So how the force can also change in shape and size of an object? So here, what happens when we pull a rubber band? So we know pulling is a force, right? We know pulling is a force. So when you are applying exerting force onto the rubber band, the shape and size of rubber band changes, right? So when we are applying an exerting force onto this rubber band, so here the shape and size of the rubber band changes. So we can see that force can also cause change in shape and size. So we can say that force causes change in state of motion. Change in state of motion can be change in speed, direction, right? So change in shape or change in size of the object. So force causes change in state of motion. That means we are saying that state of motion of an object changes when we applied some force onto the object. That means a moving object comes to stop by applying force, and if an object is in rest, by applying force, it can move from one place to another place. So we can say that force causes change in state of motion. And change in state of motion can be change in speed as well as direction. And force can also change in shape or change in the size of the object, right? So here, what is the Newton's first law of motion states? An object at rest continues to be at rest, and an object in motion continues to move with the same velocity. Okay, unless an unbalanced force is applied to it. Okay, so when we are applying a force to an rest object, then only it can move from one place to another place. Otherwise, an object continues to be at rest only, right? So if you are applying a force to a moving object, then the speed or direction of moving object changes. So here, this is the Newton's first law of motion. So we have the next topic, inertia. So we'll discuss this topic in the next class. Yes, okay. So thank you all of you. Start your CW. I thought that all are started your CW. So we completed one chapter already. Okay, so start this chapter also. Okay, right. Thank you all of you.